Welcome back, children. This is Unit 1, Nature of Physical World and Measurement, Part 3 video lesson. In the previous part, you learned scope of physics and excitement of physics. You might have realized physics and its relation to the development of technology. Physics and technology impact our society directly and indirectly. In this part 3, we are going to learn about SI units, types of SI units such as base units and derived units, and what are the advantages in following SI system of units. You know, measurement plays an important role in physics as it is a quantitative science. It always deals with numbers, which are the measurement of physical quantities. A complete set of units used to measure all kinds of fundamental quantities and derived quantities are called system of units. There are various system of units you might have learnt in your lower classes like FPS, CGS and MKS. But there were problems in using those units. Yes, it is with their conversion because it could not match with the units followed by countries. The system of units used by scientists and engineers around the world is called the metric system. But since 1960 it was named SI units. Now what are SI units? It is an abbreviation of the French word System International. The SI with a standard scheme of symbols, units and abbreviations were developed and recommended by the General Conference on Weights and Measurements in 1971. The International System of Units, SI, is the metric system that is used universally as a standard for measurements. And it plays a vital role in scientific and technological research and development. What are SI units? They are classified as base units. There are 7 base units or fundamental units. There are 2 supplementary units and 22 derived units and more also. Let us come to learn what are SI base units. As I already told, there are 7 base units. What are these base units? The units in which fundamental quantities are measured are called base units. Adavadhu, there are 7 fundamental quantities. Illaya? Namakku therinjadhaan. Enna fundamental quantities? Length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. இதெல்லாம் fundamental quantities ன்னு சொல்றோம். இந்த fundamental quantities எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிற யூனிட்ஸ் தான் நம்ம fundamental units or base units ன்னு சொல்றோம். Okay. Now let us learn the fundamental units. Length ஓட யூனிட் என்ன? SI யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மீட்டர். Mass kilogram. Time second. Electric current SI unit is ampere. Temperature, we should not say it is Celsius, it should be Kelvin. It is the SI unit of temperature. The SI unit of amount of substance is mole. And the SI unit of luminous intensity is candela. இப்போ ஒவ்வொரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக யூனிட்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ. The process of measurement is basically a process of comparison. ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு தெரிஞ்ச ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணுவோம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும், ஒரு 10 மீட்டர் லென்த் உள்ள ரோப்பை மெஷர் பண்ணணும்னு எடுத்துக்குவோம். அப்போ நமக்கு 1 மீட்டர் லென்த்
அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ 1 மீட்டர் அளவுள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு 10 டைம்ஸ் அந்த ரோப்பை மெஷர் பண்ணி எஸ் இட் இஸ் 10 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன். ஹியர் வி கம்பேர் வித் த சம் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். Here 1 meter is the unit of length. Now let us learn what is the definition of 1 meter. உன்னுடைய புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு டேபிள் ஃபுல்லாகவே 7 பேஸ் குவான்டிட்டிஸையும் அதற்கான டெஃபினேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க. I have just shared the definition. Let us learn as it is. The meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 part of 299,792,458 of second. Let me just make you clear. உனக்கே தெரியும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எவ்வளவு? 3 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்ட். தெரிஞ்ச வேல்யூ தான். அதாவது ஆக்சுவலாக இவ்வளவு தான் இன்டூ 10 தான் வரணும். அதை ரவுண்ட் அப் பண்ண வேல்யூ தான் நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம்? 3 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துட்டோம். இப்போது அந்த வேல்யூவை, அந்த 3 × 10⁸ சொல்கிறேன் இல்லையா, அதுதான் அதோட ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ தான் இது. இதை நம்ம நிறைய ஃப்ராக்ஷன்ஸாக நீ பிரிச்சுக்கிற அந்த, அதாவது 300 மில்லியன் வேல்யூவையும் நீ நிறைய ஃப்ராக்ஷனாக பிரிச்சுட்டு அதில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுங்கிறது என்னவா இருக்கும்? அந்த டைமுக்குள்ள லைட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோ, லென்த் ஆஃப் த பாத் ட்ராவல்டு பை லைட் டியூரிங் திஸ் டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் திஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இஸ் நோன் அஸ் 1 மீட்டர். ஓகே, now coming to learn the definition of next base unit, that is 1 kilogram. You know, it is the unit of the fundamental quantity known as mass, and here it is defined as the mass of the prototype cylinder of platinum iridium alloy whose height is equal to its diameter, preserved at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France. இப்போ நான் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கிற பிக்சர் உன்னுடைய புக்லேயுமே இருக்கும். அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக யார் என்ன சொல்கிறாங்களோ, முதல்ல என்ன சொன்னாங்களோ ஒரு ப்ரோட்டோகாலாக வச்சுக்கிறாங்க. தட் மீன்ஸ் ப்ரோட்டோடைப், அதாவது மூலப்பொருளாக எந்த ஒரு பிளாட்டினம் இரிடியம் அலாய் சிலிண்டர் எடுத்து அதை எடுத்துக்கிட்ட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டும் டயமீட்டரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அதை எடுத்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுட்டாங்க. அதோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவோ அதுதான் 1 கிலோ அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம மெனி கிலோகிராம்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் and we have understood from the given data. Yes, so shall we learn once again the definition of kilogram? It is 1 kilogram is defined as the mass of the prototype cylinder of platinum iridium alloy whose height is equal to its diameter, preserved at the International Bureau of Weights and Measurement at Sèvres near Paris, France. Let us move on to learn the definition of 1 second. 1 second is the base unit of time. What is this 1 second? Let us learn the definition. 1 second is the duration of 9,03,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom. இது உனக்கு இது என்ன, it is vague. You may think that this definition is vague to learn, but anyway we have to learn definitions as it is defined. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோன்னா, அதாவது இவ்வளோ time period of oscillations, time period of radiations corresponding to the transition level between the two hyperfine levels. அதாவது cesium-133 ஆட்டம்ல 2 hyperfine levels எடுத்துக்கிறங்க. அதில் டிரான்சிஷன் நடக்கிறதுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக இத்தனை பீரியட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குமோ அந்த டைம் டியூரேஷனை தான் நம்ம 1 செகண்ட்னு சொல்கிறோம்.
So 1 second is the duration of this much of periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom. Now let us come to learn definition of 1 ampere. This is very important definition. 1 ampere is the constant current which when maintained in each of the two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter between them. Now coming to this diagram, let me explain. ஒன்றும் ரெண்டு parallel conductors எடுத்துக்கணும். இது வந்து ஆம்பியர் 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ரிசல்ட் தான் 1 ஆம்பியர் டெஃபினேஷனாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ ரெண்டு parallel conductors straight conductors எடுத்துக்கிறோம். They should be separated by 1 meter apart. Current flow in the same direction in both. And they are infinitely long thin wires placed in vacuum. Medium வந்து vacuum, no air. அப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா 2 into 10 to the power minus 7 Newton per unit length அவ்வளோ ஃபோர்ஸை வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். அப்போது இவ்வளோ ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்கணும்? that constant current is defined as 1 ampere. இன்னொரு முறை சொல்கிறேன். We just take two parallel conductors of infinite length separated by 1 meter and current flows in direction they are placed in vacuum. Definitely ரெண்டு சார்ஜ்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ரெண்டுமே சார்ஜ் ஆகிருக்கும். அப்போ ரெண்டு சார்ஜ்டு கண்டக்டர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு கடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது இங்கே அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு மேக்னிடியூட் இருக்குன்னா 2 into 10 to the power minus 7 நியூட்டன் per unit length ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இந்த குவான்டிட்டி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ that constant current is defined as 1 ampere. Okay. Let us come to learn the next base quantity, that is temperature, and its unit is 1 Kelvin. Now what is this 1 Kelvin? 1 Kelvin is the fraction of 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு லைனை எவ்வளோ பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க? 273.16 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கிறதா வச்சுக்கோ. அதில் 1 பார்ட் அப்படின்னு நீ எடுத்தீன்னா அந்த 1 பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? 1 Kelvin அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் இட் இஸ் பாசிபிள் only at the triple point of water. Now let us learn what is this triple point of water. It is the temperature at which saturated vapor, pure and melting ice are all in equilibrium. மூணு ஸ்டேட்டுமே ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சரை தான். மூணு ஸ்டேட்னா என்னென்னா வேப்பர் ஸ்டேட், பியூர் அண்ட் மெல்டிங் ஐஸ் ஆர் ஆல் இன் ஈக்குலிபிரியம். அதை தான் நம்ம ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவுனா இட் இஸ் 273.16 Kelvin. Now let us come to learn definition of 1 mole. இது வந்து நீ ஏற்கனவே படிச்சிருப்ப கெமிஸ்ட்ரியிலே உனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of pure carbon 12. Okay. Now coming to the next very interesting about candela. Candela is the unit of luminous intensity. Why do we use the word candela? ஏன் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிற? டெஃபினட்டாக கேண்டில்ங்கிற வேர்ட்லேருந்து தான் வந்திருக்கு. கேண்டில்ங்கிற வேர்ட்லேருந்து தான் இந்த கேண்டலா வந்திருக்கு. ஏன்னா இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. ஆக்சுவலாக perceived brightness of light, அதனால தான் கேண்டில் யூஸ் பண்ணாங்க.
Now human size perception of light at a particular wavelength and radiant intensity. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டெஃபினேஷனை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் ஃபார் ஒன் கேண்டலா. லெட் மீ ரீட் அவுட். இட் இஸ் candela is luminous intensity in a given direction of source that emits monochromatic radiation. Monochromatic radiation na radiation having the same wavelength and frequency of this much, that is 5.4 into 10 power 14 hertz. And what is its radiant intensity? It is 1 part of 683 watt per steradian in that direction. Okay. And so it is one of the base units. Now we are going to learn derived units. What are derived units? The units of measurement of all other physical quantities other than the fundamental quantities can be obtained by a suitable multiplication or division of powers of fundamental units, and so they are called derived units. And I have shared some derived quantity and their symbol, how to get the derived units, okay, from the base units. Let me just explain. It is there in your book also, a table which clearly gives a number of physical quantities and their derived units. Let us come to the discussion of area. You know, area is given by the expression length into length, and its derived unit is meter into meter, and so meter square. Similarly, volume has the base unit as meter cube. And what's the expression for density? It is mass by volume. Again, it is kilogram per meter cube. இப்போ அந்த மீட்டர் கியூப்ங்கிற பவர் மேலே ரைஸ் ஆகும்போது 10 power minus 3 வருது. நியூமரேட்டருக்கு ரைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுது? பவர் வந்து நெகட்டிவ் பவராக ரைஸ் ஆகும். இதெல்லாம் உனக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சது தான். Now, velocity is displacement by time. Displacementக்கு என்ன யூனிட்? மீட்டர். டைம்க்கு யூனிட் செகண்ட். ஸோ மீட்டர் per second. Acceleration is velocity by time. For a velocity, you know, it is meter by second. By time is again another second. இப்போ இங்கே power is 1, said to be 1, no? When it is raised to numerator, then s power minus 1 dot s power minus 1 minus 1 plus minus 1, both are added, that's why we are getting minus 2. And for force, expression is mass into acceleration, and you know clear about the SI unit of force, otherwise known as Newton. Yes, this is how to derive the base derived unit from base unit. Now we have few more derived quantities and their expression, and we are going to see their units. Angular velocity. Angular velocity, the velocity describes the circular motion of an object. அப்போ angular displacement by time வரும். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த யூனிட் வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஏன்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆங்கிள் இல்லையா, அதனால தான் ரேடியன்னு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஏன் அந்த ரேடியன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா இட் இஸ் மாஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர், இட் இஸ் கிலோகிராம் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர். பவர் இஸ் ஒர்க் பை டைம், that is joule per second, otherwise known as watt. இதெல்லாம் SI units. Then surface tension, it is expressed as force per length, Newton per meter. Moment of force is force into distance, Newton meter. Electric charge is current into time, Q is equal to I into T, ampere second or coulomb. Then current density is expressed as current by area, ampere per meter square. ஏன்னா அந்த ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு மேலே நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது நெகட்டிவ் பவர் ரேஸ் ஆகும். மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் உனக்கு தெரியும், அதோட யூனிட் என்னங்கிறதும் தெரியும். அடுத்து ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், இதெல்லாம் உனக்கு நியூவாக இருக்கலாம். இதை பற்றி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டினோட்டட் பை த லெட்டர் ஸ்மால் h. அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் குவான்டிட்டி ஆல்ரெடி நீ படிச்சிருப்ப லோவர் கிளாஸஸில், இதெல்லாம் நம்ம ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டினோட்டட் பை K, that is energy by temperature, joule per Kelvin. And one more physical quantity is impulse. It is force into time in Newton second.
Okay, and you are interested, then you find out many derived quantities and try to get their expression. You try yourself to derive the SI units. Now we are going to learn supplementary units. இப்போ நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா சாலிட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று பிளேன் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த சாலிட் ஆங்கிளோ இந்த பிளேன் ஆங்கிளோ பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வந்து அது வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ்ன்னு சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் 1995ல் அதை எதாவது கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிரைவ்ட் குவான்டிட்டிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ நம்ம இதை தனியாக சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்க வேண்டாம், அதை நம்ம டிரைவ்டு யூனிட்ஸோடு சேர்த்துக்கலாம். என்னன்னாலும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் வித் யூ. Now coming to the definition of plane angle. முதல்ல plane angle பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம solid angle-க்கு வருவோம். Plane angle அப்படின்னா என்ன? That's what is the question. Right. What's the unit of plane angle? It is, we say it is 1 radian. ஏன் டிகிரி சொல்லலை? டிகிரிக்கும் ரேடியனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Now let us see. You are able to see a circle described or shown here, no? See, this is a circle and we just take the center of the circle and the distance is what? Nothing but radius. இப்போ இதே லென்த் இருக்கிற அளவுக்கு இங்கே ஒரு லென்த்தை நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதா வச்சுக்கோமே. இந்த லென்த் உள்ள லைனையே இங்கே நீ ஃபிட் பண்ணி கர்வ் பண்ணிடு. அப்போ இதுவும் ஈக்குவல் லென்த்தா? அண்ட் யூ டேக் திஸ் ஆல்சோ, திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி ரேடியஸ். அப்போ ஒரு நிமானிக்காக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ரேடியன்கிறது டோட்டலாக ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸை இன்வால்வ் ஆகி தான் வரக்கூடிய ஒரு டெஃபினேஷன். அதனால தான் ரேடியன் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ரைட். வாட் இஸ் 1 ரேடியன் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த ஆர்க், இதைத்தான் நம்ம ஆர்க்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆர்க். இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் வந்து ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். அப்படி இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் அப்போ இங்கே இந்த 2 ஆக்சஸும் என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ அதைத்தான் நம்ம வந்து பிளேன் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளேன் ஆங்கிளோட யூனிட் தான் 1 ரேடியன். அப்போ பிளேன் ஆங்கிளை எப்படி எழுதலாம்? இட் இஸ் ஆர்க் பை ரேடியஸ். இங்கே கண்டிஷன் என்ன? தட் the angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length to the radius of the circle. Okay, let us move on to the solid angle. Solid angle-க்கும் plane angle-க்கும் there is a difference. That solid angle-ங்கிறது 3-dimensional angular description. Solid angle என்னன்னா 3-dimensional angular volume அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். 3D angular volume. Here you are able to see. இதை let me just give you an example. ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்குமே. உங்கள் வீட்டிலே நீ வந்து பார்ப்ப, ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஜன்னல் வழியாக லைட் வந்து உள்ளே பாஸ் ஆகுதுன்னா இப்படி ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது நிறைய கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வரும். அப்போ அங்கே ஒவ்வொரு சர்க்குலர் ஸ்பேரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸுக்கும் ஆங்கிள் மாறும் இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம இந்த சாலிட் ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால தான் இந்த 3D ஆங்குலர் வால்யூம் சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ். நவ் we just take a sphere, take a center point and this is the radius of the sphere. Let us take any surface, small surface, like it is a conical surface. அந்த இதோட ஏரியா வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸாக இருக்கணும். இதை இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாரு. ஸோ இந்த ஏரியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்? ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது இங்கே மேக் பண்ணுற இந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாலிட் ஆங்கிள், அதாவது எக்ஸ்பிரஸ்ட் as ஸ்டிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பிரஸ்ட் as ஸ்டிரேடியன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் given by the expression surface area by radius square. Now let us learn what is the definition for 1 steradian. It is the solid angle subtended at the center of a sphere by the surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius of the
sphere. Yes. Now we are going to discuss few advantages of using SI units. The first, it is a rational system of units because it makes use of only one unit for one physical quantity. இப்போ நீ சிஜிஎஸ்ஓ இல்லை எஃபிஎஸ்ஓ அல்லது எம்கேஎஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் லென்த் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதை மீட்டர், சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர் நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் நீ சொல்லலாம். அப்படிங்கும்போது என்னதான் நீ சின்னதாக மெஷர் பண்ணாலும் சரி, இல்லை உன்னுடைய மெஷர்மெண்ட் லார்ஜர் குவான்டிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒரு யூனிட் தான் இருக்குது. அப்போ இதை ஒரு ரேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்னு நம்ம சொல்லலாம். ரைட். அடுத்து, இட்ஸ் அ coherent system of units. That's the next advantage. Why do we say it's a coherent system of unit? In the system, all the derived units can be easily obtained from basic and supplementary units. ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை பேஸ் யூனிட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். டெரைவ்ட் யூனிட்ஸ் எல்லாமே பேஸ் யூனிட்ஸ் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ்லேருந்தே கிடைக்கும். எதெல்லாம் பேஸ் யூனிட்ஸ்? தெர் ஆர் 7 பேஸ் யூனிட்ஸ். அண்ட் ஹவு மெனி சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ்? 2 சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ். ஒன்று சாலிட் ஆங்கிள், இன்னொன்று பிளேன் ஆங்கிள். சாலிட் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் 3D ஆங்குலர் வால்யூம் சொல்லுவோம். பிளேன் ஆங்கிள்ங்கிறது இன் அ சர்க்குலர் ஏரியாவில் ஆங்கிள் பிட்வீன் த 2 axes at the center, between the 2 radius, but the arc should be equal to the length of the radius. That's the condition. இப்போ third metric system, third advantage அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா metric system சொல்கிறோம். Why do we say? It means multiples and submultiples can be expressed as the power of 10. இதை